So in this foundation lecture, now this entire thing is in the class 11 chapter. Okay. But to a student who is below class 10, right? But people who are doing this kind of foundation classes, like you are doing and other people are doing, there are certain basic mathematical tools and physics equations that we need to know to learn this chapter. Okay. So whatever you learn now can be helpful for your physical or physics problems in class 10, which again will be helpful to do this chapter when you go to class 11, right? So moving on to this, now these are the list of books. Okay, I don't normally say this is something that I have found. So whatever things that you see over here in this slide, যা তুমি দেখবে সেগুলো সবই কিছু না কিছু বই থেকে নেওয়া। তো প্রথমে আমরা একটু ডিসকাস করছি যে ওয়েভ নেচার অফ লাইট। তুমি এই ছবিটা দেখো, হ্যাঁ, এই ছবিটাই দেখছি তো, উপরে তারপরে তলায় গেল, তারপরে উপরে তারপর তলায় গেল, আবার উপরে আবার এরকম যাচ্ছে না, যেতে 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 তুমি দেখো এখানে একটা জিনিস বোঝার চেষ্টা করো, এই রিজনের ওয়েভসটাকে আমরা রেডিও ওয়েভস বলছি, আর এই পয়েন্ট থেকে এই পয়েন্ট অব্দি, ঠিক আছে, এটা হচ্ছে একটা ওয়েভ লেন্থ। তাতে ইনভলভ কি আছে, উপরেরটাকে বলা হয় ক্রেস্ট আর তলারটাকে বলা হয় ট্রাফ। আর এদের ওয়েভ লেন্থটা কি, এই যে ইন মিটার লেখা রয়েছে 10⁻³ মানে 1000 মিটার। তার মানে কি এই ওয়েভলেন্থ গুলো প্রায় একটা বিল্ডিং এর সাইজের। কেমন দেখতে পাচ্ছ? আবার এইখান থেকে এই পয়েন্টে চলে এসো, এই যে ডিস্টেন্সটা বা এইখান থেকে শুরু করে এই যে ডিস্টেন্সটা, সেটা একটা হিউম্যানের হাইট। এটা নর্মাল হিউম্যান হাইটে কত, খুব বেশি হলে 10 বা 6 ফিট। 6 ফিট তো নর্মালি দেখা যায়, ঠিক আছে। নেদারল্যান্ডসে কিছু কিছু লোক তো প্রায় 7 ফুট 8 ফুট হয়, রাইট? এবার নেক্সট দেখো একটা হানি বি, মানে বলতে চাইছি যে এই যে হানিবির যা সাইজ, সেই সাইজের একটা কোনো ওয়েভলেন্থ, ঠিক আছে, সেই ওয়েভলেন্থটা কত, 1/100, ইউনিটটা কি মিটার। একটা ছুঁচের পয়েন্ট, সেই পয়েন্টের সমান সমান একটা ওয়েভলেন্থ যদি হয়, সেটা কার ওয়েভলেন্থ হবে, একটা ইনফ্রারেড লাইটের ওয়েভলেন্থ হবে, ঠিক? আচ্ছা তুমি বলবে স্যার আমি ইনফ্রারেড লাইট কি করে বুঝবো? তুমি তো গ্রামের দিকে দেখেছো যে যারা ব্ল্যাক স্মিথ, তাই না? ব্ল্যাক স্মিথ মানে বোঝো তো, যারা লোহা গরম করে ওই কাটারি টাটারি তৈরি করে না, পিটিয়ে 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 পিটিয়ে। হ্যাঁ, দেখেছো কি কোনো সময়? কোনো এক্সপিরিয়েন্স আছে? Have you ever been to such a place? Have you seen some blacksmith doing this? Yes, sure. May I get an answer, please? No, sir. Okay. Okay. If you, where do you belong from where, basically?
Which part of West Bengal? May I know that? কোথা থেকে আসো তুমি বিলং করো? কোথায় থাকো বেসিক্যালি বলো, তাহলে আমি তোমাকে একটা হেল্প করতে পারি। আচ্ছা, আমরা নেক্সট কিছুতে যাচ্ছি যে প্রোটোজোয়ান্স, মানে প্রোটোজোয়া বা এই ব্যাকটেরিয়া, এদের সাইজটা কি? 0.5 ইন্টু 10⁻⁻6 কিসে? মিটার? হ্যাঁ, আর 10⁻⁻6 মানে আমরা বলতে পারি কি? মাইক্রোমিটার। মানে একটা প্রোটোজোয়ান বা একটা ব্যাকটেরিয়ার সাইজ এই ধরনেরই হয়, মাইক্রোমিটারের মধ্যেই পড়ে। তাহলে মলিকিউলস গুলো কিসের সাইজের মধ্যে পড়ে? 10⁻⁻8 মিটার। ওকে, এই যে বডিতে যে এক্স রে করে, সেই এক্স রেটা কত? মানে একটা ডায়াগ্রামের মধ্যে তোমাকে কিন্তু অনেক কিছু ইউনিটস এন্ড ডাইমেনশন বলে দিচ্ছি। ওকে, তাহলে একটা এক্স রে যে ওয়েভলেন্থটা সেটা হচ্ছে গিয়ে 10⁻10 মিটার, সেটাকে বলা হয় 1 অ্যাংস্ট্রম। এটা কি বোঝা যাচ্ছে? তুমি আমাকে শুধু এটা বলো এবার যে হোয়াট ইজ দ্য ফর্মুলা ফর স্পিড? হ্যাঁ, তো মিটার একটা কি? মানে ডাইমেনশন করলে ডিস্টেন্স, আর মানে ডিস্টেন্স ডিভাইডেড বাই টাইম, এটাই তো বলতে পারি। হুম, বলো। হ্যাঁ, আবার পার সেকেন্ডকে তো হার্টজে বলা হয়, মানে 1/t কে। এটা কি জানার মধ্যে পড়ে? হুম, তাহলে এটা তুমি লিখে নাও যে সেকেন্ড ইনভার্সকে আমরা হার্টজও বলে থাকি, ক্যাপিটাল এইচ ফলোড বাই জেড। ঠিক, যখন একটা গাড়ি বা একটা ট্রেন মুভ করছে, when these things are moving, right, we're applying physics over there, and we are saying what is the speed of the car? We say what? We say that if it is covering 100 kilometers in 1 hour, then the speed is what? 100 kilometer per hour. Okay, this is a simple problem that is given to you. Or sometimes they will say, no, 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 it is covering 60 kilometer per hour. A train. Hmm. A normal local train, let's say. Now, if I ask you to convert this kilometer per hour to kilometer per second, then what will you do? Can you answer this problem? Try to derive. The problem is simple for you.
I'm asking you to convert 1 kilometer per hour to kilometer per second. Then what do? You have to convert the hour to second. So what is 1 hour? Can you tell me, child? Right. So that way you can solve this problem, isn't it? Now, if I say now convert it to meter per second, then what will you do? What is 1 kilometer? Yes. Now you should understand that in the metric system, there are certain scientific notations. That the word K means 10 to the power 3. Agreed? This is okay for you? Okay. The word millimeter, milli, means 10 to the power minus 3. Hmm? So if I say 1 millimeter, it means what? 10 to the power minus 3 meter. If I say 1 centimeter, it means what? The word centi means 10 to the power minus 2. So 1 centimeter will be what? 10 to the power minus 2 meter. Do you get it? If I say 1 nanometer, what would that mean? The word n means 10 to the power minus 9. Agreed? If I say now 1 picometer, now what does P stand for? 10 to the power minus 12. Agreed? Okay, now in this single picture, you try to see that for the radio waves, the frequency is something like what? 10,000. Hmm? Now, if you go ahead, hmm? If you go ahead, see how the color is changing. When it was infrared, it is red, right? And your visible region, you see, is somewhere from this around what? You can either say 8,000 angstrom or 800 nanometer to this portion where it is becoming blue and then it is becoming a little violet. Okay? And that region is called what? Ultraviolet. Now, if I give you such values, ডেটা দিচ্ছি তোমাকে আমি। দেখো এত যখন তোমার ওয়েভলেন্থ তার ফ্রিকোয়েন্সি এত, এবার তুমি এই ভ্যালুটাকে নাও, এই ভ্যালুটাকে নাও, আর তুমি এখানে এসো, আল্ট্রাভায়োলেটটা এসো, আর এটাকে দেখো, তখন তুমি কি বুঝতে পারছো এই ডেটাটা দেখে? What are
your conclusions after looking at this data. In this direction, the value of the wavelength is decreasing. Do you agree? Yes or no? Yes. And from here to here, the value of the frequency is increasing. Yes or no? Yes. So can we now conclude that frequency is inversely proportional to wavelength? Only by using this knowledge? So frequency is represented by a letter called nu, and wavelength is represented by a letter called lambda. Alright? This is almost looking like a V, but this is called nu, Nu. And this is called lambda, which is the unit or symbol for wavelength. Alright? And C is speed for the moment. Speed for what? Speed for a electromagnetic radiation. I'll explain later on what is electromagnetic radiation. But for the moment, you keep in your mind the initial concept of speed. A bus moving, a cycle moving, a train moving, that thing. So speed of light also here is very much similar to that thing in terms of equation, but not the concept. Okay. So what is lambda representing? Distance. What is nu representing? So if it is distance, that means it is something meter, and nu is what? Per second. So what is the unit of the light? Speed of light? Meter per second. So these things you people are marking, trying to remember. মুখস্থ করছো. Hmm? Isn't it? Yes, sir. Why should you do that? If your question is your answer. If your question, if you understand science, the formula is hidden. Yes or no? Yes. Okay, now you try to think what is the unit of density? Don't think the formula of density. What is the unit of density? I'm giving you it is, let's say, gram per meter cube in CGS. Gram per centimeter cube in CGS unit. So using dimensional analysis, can you tell me the formula now? What is gram? It is a unit for what? Weight. Weight or mass? Mass. Mass. And centimeter cube? And length. Centimeter cube. Centimeter for length. Centimeter square for area. Centimeter cube for what? Hmm? If you just draw a line using the ruler, no, I need to come. Hold on. Suppose I draw a line like this.
from this point to that point. That is L. Do you agree? Length, depending, I'm talking about centimeter or decimeter or kilometer, whatever, right? Now, from this, again, this point, I draw another line and I end here. And I'm calling this to be as breadth. Okay. Now, if I again join another line and draw like this, these two being parallel to each other, and if I from this point I extend another line which is parallel to this line, it may not be such a perfect figure, but this is actually what this angle is 90, that is also 90, that is also 90, that is also 90. Okay, this is what a rectangle. And if I say area, if you remember, I shared with you a PDF in which I have given you certain hints about mensuration. It would be L times B. This is in centimeter, that is in centimeter. So it will be what? LB, don't forget the unit, centimeter square. Do you agree? Yes. That means, what am I talking about? I'm talking about this entire area that is enclosed within this square, which I can call as ABCD. Right. Do you agree with this part? Yes. Now, one can do tricks with you. Like I was trying to tell you that, I could play with this kind of things. Suppose I give you a square like or rectangle like this, and then another one like that. Okay, and I say that, okay, this is the shaded area, give me the area. বাড়ির পাশে লেক টেক থাকলে দেখবি সুইমিং পুল থাকে, তাই না? Yes. এই যেটা আমি শেড করলাম সেটা হচ্ছে আমার ঘোরার জায়গা, মধ্যেখানটা সুইমিং পুল। হ্যাঁ, যারা আর্কিটেকচার করে তারা তো বেসিক্যালি এই জিনিসগুলোর উপরে বেশি কনসেন্ট্রেট করে, যেখানে জল থাকবে আর এখানে একটা রয়েছে একটা এমব্যাঙ্কমেন্ট মতন, তার উপরে আমি টাইলস ফাইল বসাবো, তো আমাকে এই এরিয়াটা বার করতে হবে। তো তুই কি করবি? এই যে বড় স্কোয়ারটা, যেটাকে আমি নাম দিচ্ছি ABCD, এই তো তোর অঙ্ক। আর আমি এটার নাম দিলাম P, এটাকে দিলাম Q, এটাকে দিলাম R, এটাকে বললাম S। তাহলে ABCD মাইনাস PQRS বেরিয়ে গেল আমার শেডের এরিয়া কত এরিয়া হবে। কি, তাই তো? আর তো কিছু করতে হচ্ছে না আমাকে, রাইট?
এটা আমি সেপারেটলি বলবো। আমি ধরুন এই জিনিসগুলো করাই কারণ আমার করাতে ভালো লাগে। তাছাড়া আমার মনে হয় যে এগুলো করালে বাচ্চারা পরে গিয়ে আমার যখন কেমিস্ট্রি ক্লাসে বসবে তাদের আরো বুঝতে সুবিধা হবে। তো এবার তুমি দেখো, আমি তোমাকে বলেছিলাম কি ডিস্টেন্স বাই টাইম, এটা হচ্ছে কি স্পিড। এটা সিম্পল নিউটনিয়ান ফিজিক্স। এবার আমি স্পিড অফ এনি কার অর ভেহিকলের কথা বলছি না, আমি স্পিড অফ লাইট কথা বলছি। তো সেখানে লাইটের স্পিড মানে হচ্ছে সি, সেটা একটা কনস্ট্যান্ট। ওকে, speed of light, which is an electromagnetic radiation, that has a constant speed. Okay, what is that? The d now represents lambda, and instead of writing t or 1 by t, we use nu. That is frequency. Do you get it? Yes, sir. তুই নিজের হাতটাকে ধরতে পারিস। আমি এটা এখানে এন্ড করছি।